So let us all have that sense of respect for other road users. And mind you, parliamentary candidates, whereas tomorrow you are at liberty to meet with your supporters at any designated venue of your choice, campaigns will not commence until 10th of November. Campaigns officially begin for MPs, for local government elections on 10th of November. Tomorrow is just greeting the people. So please don't embark on the campaign program or schedule when the time is not yet due. Let us all be law-abiding citizens. You saw the presidential candidates. After their nomination, they went and met their people. They sat down and harmonized the campaign programs. Then they hit the campaign trail. So even for you, members of parliamentary candidates, you're also required to harmonize your campaign programs or schedules before the returning officers. So use this period between after nominations to 10th to harmonize your campaign schedules. So please let us all follow the guidelines and the law in particular. Further, upon conclusion of the nomination exercise, the respective city or district returning officer will meet all the nominated candidates from the 24th to the 27th October in their electoral districts for purposes of harmonizing their campaign programs, after which candidates' campaigns will commence on 10th of November 2025 and run until 12th January 2026. So just emphasizing what I've already mentioned. As stated above, now the other issue maybe I should talk about is presidential elections. As you are all aware, the presidential candidates were nominated and they officially commenced campaigns on the 29th of September. I think this should be the third week. On behalf of the Commission, I'd like to commend the presidential candidates. The exercise is moving on relatively, generally, smoothly, to the bemusement of some people. I told some people asking, he said, yeah, it's like there are no campaigns, things are moving on smoothly. Tetunalabayo katiya gasi. Binonga bitambula bulungi, chairman. I want to commend the presidential candidates, their supporters, and the people of Uganda in general, and the security agencies, law enforcement agencies and security agencies in general, so far for ensuring how to portray an image of a country that can manage its affairs, and we do them very well. To me, that is a positive. That we can do these things, we can manage our affairs very well in a civil, lawful, respectful manner. Although there are some people, who had started, tibabulamu, they had started, we said no processions, but they were moving massively with the processions. We called for a meeting here of agents of presidential candidates together with the Uganda Police Force, law enforcement agencies, and we raised these issues, and I think we are soon going to have another one. Agents, I'm glad you are here. We should now have a review of how things are moving on now. I think these interactions are very important, and we are going to utilize them. We also continue to have engagements to law enforcement and other entities of government. We want to ensure that our country remains stable, peaceful, tranquil, and enjoyable for all of us. So the presidential campaigns are going on. Under the law, once nominations are concluded for presidential candidates, then the Electoral Commission shall establish or declare the polling day. So in light of that provision,
the Commission wishes to inform the people of Uganda and the presidential candidates that presidential polling will take place on the 15th of January, 2026. 15th of January, 2026, that's when polling will take place. Okay? Now, what that means, therefore, the law, in line with the law, because the law says that campaigns shall cease or stop, presidential campaigns, or campaigns for that matter generally, shall stop 24 hours, no, 48 hours. 48 hours? 48 hours prior to polling. 48 hours before polling day. Since we have set the 15th January as polling day, I think for all elections, it means the 48 hours will lapse on the 13th, or will start to run from 13th of January, which therefore means that the campaigns for all elective positions will run up to 13th of January, not 12th. Because we could not tell the exact date, because we had not yet set the date for polling. But now that we have set the date for polling as 15th, the campaigns will therefore officially end on the 13th of January 2026. We want all the candidates to take note. This is not only applicable to presidential candidates, that it also applies to all elective positions, local government and parliamentary. So presidential candidates are at liberty to make the necessary adjustments in line with the polling day. Adjustments in their campaign programs or schedules in line with the polling day. Once again, want to appeal to all stakeholders, all those candidates and their supporters, and all entities and individuals who have a role to play in this election, in these elections. Let us abide by the law. Let us maintain the peace and stability that we see playing out now. Let us avoid any situation or scenario that disrupts the normal day-to-day activities of other Ugandans. Let us avoid to use language that is sectarian, that is incendiary, that is insightful, that it promotes hatred other than unity. Because remember, Uganda shall forever be with or without elections. We have unfortunately started receiving reports of some nominated candidates in the local government structures who have since passed on after nomination. Following conclusion of nominations for local government council elections on 24th September this year, the Commission has received several correspondences from the different returning officers reporting death of nominated candidates. Section 44 of the Parliamentary Elections Act states that where a candidate dies after nomination but before polling day, the Commission shall fix fresh nomination days. This Section 44 Parliamentary Elections Act is also applicable to the Local Governments Act via Section 189 of the Local Governments Act. Further, the same section states that where fresh nomination dates are fixed, the candidates previously nominated shall not be nominated again. When we fix fresh dates for nominations in those areas where the candidates have passed on, those who are still alive, having been newly nominated, will not have to re-nominated or get nominated afresh. It is only to fill that slot which has been left by the dead candidate. So we are proposing to have these
nominations, fresh nominations conducted on the 27th and 28th of October as dates for fresh nominations. Since it's not a country-wide problem, it is in a few specific areas. We shall get in touch with those areas where we are going to conduct those fresh nominations. As stated above, polling for parliamentary elections, that is directly elected member of parliament, and this woman representative of parliament will take place on the same day. Since presidential and parliamentary elections take place on the same day, it means therefore that parliamentary elections also take place on the 15th of January. In line with Article 61, Clause 2 of the Constitution, the Commission will appoint and publicize the various dates on which the delegates' conferences will be held for purposes of election of representatives or special interest groups, that is older persons, persons with disabilities, workers, youth, and UPDF. We shall be pointing specific dates for these delegates' conferences. In conclusion, the Commission calls on all participants, agents, supporters, and the general public to uphold the values of peace, dignity, and mutual respect throughout the nomination processes and the upcoming campaign periods for peaceful elections in our countries. Please, once again, parliamentary candidates, we don't want to see some of the episodes that played out during your party primaries. Let us remain civil. Let us remain law-abiding. And I believe we shall have a very successful nomination and campaigning process. Then, once again, the use of money to influence voters during campaigns or after nominations is prohibited under the law. No candidate, once you have been nominated, is allowed or permitted to use money to influence voters. That is an electoral or a criminal offense. This is not even dignified with the electoral offense. It's a criminal offense to bribe voters. We have said before, through you, the media, that fundraisings in places of worship in our communities should be put on hold until after the electoral processes, so that we do not provide an avenue for candidates to begin to use money to influence voters. Those projects can hold on. We have on how many months? Is it about 3 months to go? Those projects can hold on until we are done with these elections. So please, want to appeal to all candidates, presidential, parliamentary, local government, do not use money to influence voters. Do not give out to halls, do not give out to pursuing machines. All these things, they are prohibited under the law. However, you are at liberty to fundraise money to fund your campaign. That's permitted under the law. You are at liberty as a candidate to fund your agents. Those who are going to do the work for you during campaign. Those ones you can give them money. But not for influencing voters. That's not permitted. If we can observe the law, if we can have our country at heart, then I'm sure we are going to have a very successful electoral process in all areas. I want to thank you for listening to me. Basebo ne banyabo abamawulira bali wano njagala okubebaza namwe ba representatives oba ba agents ba abesimbyewo ku bwa president mwebale kujja mu lukungana lw'abamawulire olwaleero tutaddewo olukungana luno okutegeeza eggwanga biki ebigenda mu maaso okusinziira ku programu yaffe y'okulonda kwa bonna ogenda kubeera mu mwaka gwa 2006.
nga bwe bumanyi waliwo ebitugenze nga tukola nga bitambula bulungi. Gye twogerera kati twamaze okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo bya gavumenti z'ebitundu, era kati tuli mu kuwuliriza okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwamu okwo. Waliwo abawakanya nti gundi teyandibadde asunsulwamu, tebandibadde bamukwasa ebendera y'ekibiina mu bukyamu. Kati ezo ensonga zetuwuliriza kati era twakafuna ndowooza kwemulugunya okulinga mu 200 emisango oba kwemulugunya 200 okuva mu bitundu ebitali bimu eby'eggwanga. Era nge n'akakiiko tubadde tutuula wano olunaku lwonna luse nga tuvaawo kiro nnyo, ssaawa 4 z'ekiro, ssaawa 5 nga tugezaako okuliza ensonga ezo kubanga tulina ozimaliriza mu bwangu, kubanga ekiddirira kati kyenyerabidde okwogera mu Luzungu nga tumaze ngeri gye tumaze kati okusunsulamu abagenda kwesimba mu bifo byonna ebitali ebyenjawulo. Kati tugenda tuteekateeka okukuba obululu, kwegamba oyo yenna amaze okusunsulwamu nga tawakanyiziddwa oba nga awakanyiziddwa naye ng'ensonga zitugitunuliddemu ne tugamba nti oba temulimu nsonga yonna nkulu, kati ekisigadde okuba obululu. Naye kati enkya, olunaku lw'enkya n'olwokuna tugenda okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo bya bwa palamenti mu districts. Buli district yonna abaofisa baffe ba returning officer beetegese okola omulimu gw'okusunsulamu abagenda kwesimbawo ku bifo ebyo. Ate mujjukire nti mu kaseera ke kamu tulina okusunsula abagenda kwesimbawo ku bifo abagenda kukiikirira mu palamenti abatuyita ba special interest groups, abo abaliko obulema, abantu abakulu oba abakadde, abakozi n'abavubuka. Abo bonna nayo kusunsulamu kwabwe kugenda kubeera wano kakiiko wano we tuyimiridde wano, kugenda kutandika olunaku lw'enkya kukomekerezeddwe ng'ennaku 23. Abo bagenda kusunsulamu ku bwa palamenti waliwo amateeka ge beetaaga okwakuliza obumwenda okutuukiriza. Olina kubeera n'empapula zo nga kuliko amannya g'abantu 10 abawaggira okwesimbawo ku nomination yo, nga naye ng'abantu abo nga balonzi mu constituency yogenda kwesimbawo. Olina okusasula essente bukadde 3 naye tozireeta mu kakiiko k'ebyokulonda oba ku baofisa baffe mu districts. Olina ozisasula mu banka ezikolagana na Uganda Revenue Authority. Kati banka egenda kuwa pay slip oba kapapula kakonga kalaga nti wasasudde. Kati akapapula ako tikikwetaagisa ate okaleeta wano ku commission ate naffe tukuwa olupapula lulaga nti osasudde. Ogenda kugenda nakapapula ako kofunye mu banka kwali ku kifo ku mwanya gw'okusunsulirwamu returning officer akakase nti wasasudde sente ezo balyoke bakuwandiike oba bakusunsulemu. Ekirala weetaagisa okulonda ani agenda kubeera mukiikizewo oba agent mu byonna ebikwata mu kulonda okwo. Ate olina ogenda okusunsulwamu kyetaagisa obeere n'abantu 2, oyo agenda okwanjula n'oyo akakasa nti yes oyo omuntu oyo wetuwagira era agenda kwesimba ku kifo kino. Batwandiyite proposer and seconder bebeetaagisa okubeerawo. Mujjukire nti okwesimbawo oteekwa kubeera Munnayuganda ng'owezezza myaka 18 n'okweyongera waggulu. Ate oteekwa kubeera mulonzi. Bw'obanga toli mu regisita y'abalonzi bonna, kwegayiridde tuyonoona sente z'obukadde 3 genda kwewandisa. Mujjukire nti sente ezo omala zisasula bwoti pa tezidda. Tezidda. Ezo tezikomawo. Nekyo tereza empapula zo zonna ez'obuyigirize. Bw'omanya empapula zo z'obuyigirize zibulamu, tugenda kusasula sente zaaki. So tereza ebintu bye byonna osasule sente zo bukadde 3 then olyoke owandiikibwe. Abo bonna bagenda kwesimbawo nga bakutte bendera y'ekibiina
funa obukakafu kuva mu kibiina naye tukizutinde bibiina nabyo binamu obutakwatagana bulungi ndowooza kubanga ku nsonga zino zetuwuliriza okwemulugunya kuva mu kusunsulamu kwa local government osanga district registrar w'ekibiina ng'ataddeko stamp n'omukono ku mpapula za aspirant ng'akakasa nti yakutebendera naye ate enkeera secretary general n'awandiika naga nti oyo si mutuufu omutuufu yeggindi oyo mumuggyeko ebendera mugiwe gundi naye ate ole n'agamba nti njina okwerinda kubanga ebintu bino ebiseera biyinza okuggwayo nga temanatereeza byokunziriza bendera n'asala okwesimba nga namunigina nakawakiri nange wendi awo nga bonna munigina naye kati oluvannyuma ne bajja mu kakiiko k'ebyokulonda ne basaba nti oyo ebendera mugimuggyeko mugikwase ono ate mumaze kwesimba okuwa namunigina kati tukuba tutya ebendera ekyo tusaba ebibiina by'obufuzi mutereeze ani alina obuyinza okukakasa akutte bendera mu kibiina mutereeze ensonga eyo. Ensonga endala tugambye nti aba special interest groups bagenda okwewandikisa wano olunaku lw'enkya n'oku lwokusatu nabo balina okukakasa nti babalonzi nabo basasula tebasasula n'obukadde busatu nabo basasula obukadde busatu nabo bagenda okwesisa ku bifo ebyo. Abeesimba ku bwa president njagala kubeebaza nti omukutwalira wamu campaign zitambula bulungi teri kubagana teri kulwanagana n'ebitongole byokwerinda teri mukka guli ogubalagala era ebintu byonna biri bulungi era abantu bonna beewuunya bagamba kyema abantu mwabaddeyo ddagala ki leero si ddagala munange esaala ekola olusi mukama awulidde esaala yaffe naye nekirala abeesimbyewo bawuliriza okukunga kwaffe nga tubasaba mugondera amateeka namwe bagenda kusunsulamu olunaku lw'enkya tufubya aba parliament tubasaba mugondera amateeka temujjuza temuteeka ebivulo omu makubo totambula na bodaboda 1,000 ng'oluguudo lwonna mulujjuziza jjukira nti waliwo bannammwe bannayuganda balala wadde tebali bannayuganda abakozesa enguudo ezo bakozesa makubo ge gamu kakati buno omala oluguudo lwonna kubanga ogenda kwesimbawo ng'olu wa kitalo kiki nnyo n'olwekyo tubasaba nti museemu ekitiibwa bannammwe abakozesa enguudo ezo kubanga nabo balina ebibakola ebibayamba oba ebibagasira era tubagamba nti campaigns zijja kutandika ennaku 10 ku abo beesimbyewo ku bifo bya local government na parliament campaign zamwe tezitandika lunaku lwankya oba ku lwokuna naye bonoova wali ngomaze kusunsulwamu oba kubeera nominated oluwaddembe okugenda mu kifo kyonooba otegese osisinkane abawagizi bo obasomere manifesto yo oba muteese engeri gye mugenda kukola ki okutambuza campaign naye campaign zennyini zigenda kutandika ennaku 10 ku abo abagenda kwesimu ku parliament na local government era twongera obakubiriza okukozesa ssente omuntu asobola okuwa kalulu oba aleme kuweereza gunda kalulu tekiikirizibwa mateeka kimenya mateeka twewale okukola ebintu byonna bye tumanyi mu mateeka tebiikirizibwa twewale okuleeta akacyankalano n'emivuyo nga tukola campaign era nsaba ba member of parliament muyigire kuba presidential parliaments presidential candidates mwe parliamentary candidates muyigire kuba presidential candidates engeri ge batambulamu kati okujjako waliwo omu babiri bali batandise kuleeta ate akacyankalo mu ngeri y'obutagondera amateeka agakwata ku bivulo mu makubo naye twayita olukungana wano lwa agents ba presidential candidates ne tubeerako n'ekitongole kya polisi naffe akakiiko k'ebyokulonda ne tutuula mu boardroom yaffe ne tulaba bintu nga bwe bitambula ani alina okulongoosamuuko ani alina okulaba nti agondera amateeka naye tujja kwongerera kuyita olukungaana olulala tulabe nti ebintu bikwatana kulonda
mu ggwanga lyaffe bireme kutataganya embeera y'emirembe n'obutebenkevu obuliwo kati. Njagala kubebaza mwenna era nkuutira bonna nkunga abantu bonna bannayuganda nti twongere okuuma emirembe, twomere okubeera bawulize era ebitongole by'okwerinda tusobole okutambuza emirimu gyaffe nga bwe kirina okukolebwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Oh sorry, okulonda ku bwa president nga bwe mmanyi nti abagenda kwesimba ku bwa president baamala okusunsulwa era kati bali mu ggwanga lyonna batalaaga eggwanga bawenja akalulu. Kati etteeka ligamba nti bwe tumala okusunsulamu abagenda kwesimba ku bwa president tulina okulangirira olunaku lw'okulonda era nga kakiiko nga tusinzira ku tteeka eryo olwali twagala kulanga nti okulonda ku bwa president kugenda kubeerawo ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye obwa January omwaka gwa 2026. Ate jjukira nti twali tugambye nti campaign zijja kugenda kukomekerezebwa ennaku 13 naye etteeka ligamba nti campaign zirina okukoma nga wabulayo ssaawa 48 ng'okulonda kubeerewo. Kati bw'obala essaawa 48 kuva ennaku 15 kitegeeza nti campaign zirina okukomekerezebwa ennaku 13 January si 12. N'ekyo ba agents ba presidential candidates mugende mulongoosemuko mufunyeyo olunaku lumu olulala lw'okola campaign. Kitegeeza nti kati campaigns zigenda kukomekerezebwa ng'ennaku 13 si 12. Ate tekikwata ku ba presidential candidates bokka wabula bonna ba members of parliamentary candidates na abasimbyeyo ku bifo bya government z'ebitundu mwenna mufunyeko olunaku lumu kweyongera okukola campaign zammwe zigenda kukomekerezebwa ennaku 13 lw'okuba tulina okugondera etteeka erigamba nti campaigns zirina okukoma oba kukomekerezebwa nga wabulayo essaawa 48 ng'okulonda tekunabeerawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama bakuume. Yes, twafunye amawulire nti omukisa mubi nti waaliwo aba local government abasunsulwamu mu bifo bimu abafudde n'okulonda tekunabeerawo. Babadde ba candidates basunsulwamu ku bwa kansala n'ebifo birala naye bafudde. Amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo akakiiko k'ebyokulonda kateekwa okuteekako olunaku lulala bateekewo ate okusunsulwamu kupya. Ekifo ekyo kya candidate kyalese nga afudde tusobole okukijjuza wabeerewo candidate anaabeera ku ballot paper ate aneesimbawo. N'ekyo tujja kuba tutegeeza ebifo ebyo oba ebitundu ebyo by'eggwanga waawali ebifo ebyo okusinziira mawulire getufunye okutegeezebwa ke tufunye tusobole obategeeza. Tubadde tugamba nti ennaku zino empya zigenda kubeerawo okusunsulwamu kuno kugenda kubeera ennaku 27 n'ennaku 28 omwezi guno gw'ekumi. Tulina okukomekeza kwegamba kaweefube w'okusunsula mba bagenda kuweesimbawo kulina okukomekerezebwa kubanga kati kiddako kwe kukuba obupapula bw'okulonda oba ballot papers nga kuliko ebifaananyi by'aba candidates, kuliko simboozi zaabwe, kuliko amanya gaabwe n'ebirala. Kati omulimu ogwo si mwangu ate obululu tugenda bukubira weeru ya Uganda. Ekyo twetaaga ebintu byonna bikwata ku kusunsulamu tubimalirize mangu oba alagize obutali bumativu okukusunsulwamu kwa gundi akuleete tukuulire embagirawo tusalewo tumanye nti gundi tumugjayo oba abeera agenda kubeera ku ballot. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebibuuzo 2 nga 3. Yes, we're taking 2 questions. There was 1, 2, let's be 3. Okay. Nianza nze Hasif Sechiwunga BBS Telefaina nyine ebibuuzo 3 nenja kubuuzaako 2 mukama wange. Ekibuuzo ekisooka ebiseera ebisinga Kampala ne Wakiso n'ebitundu ebirala
obululu obuvaayo tebutera kulangirirwa olw'okunnyonnyola okw'enjawulo okubaayo ekireetera bannayuganda bitundu ebimu ebyo birogeddwako oluusi obutagenda na kulonda. Ku mulundi guno waliwo ekyenjawulo kye mugenda okukolawo. Ensonga ey'okubiri obadde ogyogerako awo yeya obuyigirize bw'abateekeddwa okwesimbawo. Kyokka oluusi abasunsulwa bwe bagenda mu Parliament bagenda okutuukayo ate ne bachallenginga nti tebalina buyigirize bumala era oluusi kooti ebadde eyingira mu nsonga zino. Electoral Commission ekibuuzo ekigira nti bano bulijjo bayitawa temwekenneenya kimala. Thank you very much, Chairman. My name is Shamim Nabakoza. I work with NBS Television. Chairman, just one or two questions. Does that law that speaks about what happens when a candidate dies out of an election or out of a particular nomination, does it cut across to all the elections in the country? Two, Chairman, we would want to know from you whether you're done with cleaning the national register, and if you are not done, how much more time do you need? Because you have just 2 months to get done with that. Thank you, Chair. Neanza ya Mr. Chairman, amanya nze mwesigwa David Gankola ne Galaxy TV. Obuvuddeko mu ba road councillors ne ba mayors bafuna okubuzaabuzibwa nga ssente ezibasasula mu banka basasulanga emirundi ebiri. N'atuuka nga bamugamba banka gy'osasuddemu seejo olina kusasulwamu. Ku luuti eno tusuubire nti bafunyeemu okulungamizibwa. Banka kigyegenda okusasulibwamu? And this is the last one. Thank you so much. My name is Grace Seginya from Salt Media. Chairman Electoral Commission, you've talked about receiving 200 petitions. Clarify which kind of these petitions. Second, where does the mandate for EC end? You're talking about receiving these complaints about various candidates expressing dissatisfaction in respective political parties. Don't you think you'll be over engaging in two parties or political parties? Thank you. Thank you. I will start with the last question before I forget it. Now, the petitions cover a range of issues. There are those who say so and so was wrongly nominated. Either one, he did not have the required numbers of supporters as stipulated in the law. Because if you are contesting for as district chairperson, you are required to get 50 supporters from every area of the district or your electoral area, constituting 2/3 of that area. So if you have, for example, 15 sub-counties in the district you want to run as chairperson, you are required to get 2/3 supporters from 2/3 of the 15. And I think those are about 10 sub-counties. And from each sub-county you get 10 or 50 supporters. So some people were challenging those numbers. Either the person got supporters who are not registered voters, or who are from other districts, something like that. And we verify by going through each name to confirm whether the person you have got as a supporter is a registered voter in that sub-county. Then others are saying, you know, as I said, and we have many on the flag, by the way, those are many, that the person who was nominated is the wrong, is not the correct flag bearer. But that's not EC, that is political parties now. Because for us, we wait to see if you're a flag bearer, where is the endorsement of your party? That is all. But because I think they had some internal issues which were not well streamlined, they did not streamline who is to endorse. Is it this official or the other official? So unfortunately, the moment the other person got the endorsement, they would go and rush for get nominated. And when the quote, the right flag bearer comes along,
the slot is already taken. Now that's where now the problem comes in. Do you just denominate someone, then remove the flag, give it to someone who is already nominated as an independent candidate, and so on? So those are the kind of petitions we are getting. And the law says that once we get such petitions, we should hear them as a quasi-judicial body. And people have been coming with their lawyers. Yes, they have been represented by lawyers before the commission to argue their petitions or to support their nominations. So that is our duty, and and as I told you, we must make sure all these complaints pertaining or concerning nominations are resolved as quickly as possible, because we must now prepare we have to prepare all the data concerning nominated candidates in the time already for printing of ballot papers. I have not heard of, I've not received reports that some aspirants or candidates had to pay twice in the banks. I have not heard that. But if there is any who had to pay twice, the first time to pay in a non-designated bank or a wrong bank, and then the correct bank, let them raise those issues with us. We shall take them up either with the Uganda Revenue Authority or the relevant bank and say, please, this payment was made in error. I don't know whether that is possible in their banking protocols, but we can handle those, because you are not supposed to pay twice for a nomination process. Now, the law on death, Shamim, yes, it cuts across. This cuts across even for in presidential elections, parliamentary elections, local government elections. That where a candidate passes on before elections have taken place, the commission is required to conduct fresh nominations, not for all those who were nominated, but for only that particular slot. And the others will remain duly nominated to participate in the elections. Now, BBS Torofina, results zewa Kiso ne Kampala tezitero kulangirirwa ekyo sikimanyi. Wamukalura kawedde tezalangirirwa zonna. Niye okujjako kikererezi n'ekyo twakinyonnyola tugamba results zive wa Kiso ne Kampala okujja kiri tikiyewunyisa lwa nsonga. Bw'otunuulira ku bungi bw'abalonzi bwe tulina mu register yaffe, Wakiso, Kampala n'awalala be bantu abalonzi bangi nnyo, the heavy concentration of voters in those areas. N'osanga polling station emu kuliko abalonzi 1,200. Naye ate bw'ogenda ey'embyalo eyo mu district embyalo eyo n'osanga polling station eriko abalonzi 400 oba 500 and so on. Kati okulonda eyo kwikugwa mangu, neenu wano wali obungi bw'abalonzi. Ate nekirala bw'otunira Kampala ne Wakiso, ndowooza be basingayo kuleeta aba candidates abeesimbyewo. Kati wano mu Kampala bali bameka? Bali abeesimbyewo bali bameka? Tebali 10 n'omusobyo. 10 n'omusobyo. Kati bw'otunira obungi bw'aba voters, obungi bw'aba candidates, ate jjukira nti okuba babala obululu, buli candidate babala obululu bubwe ne babuteeka wali. Ate jjukira nti okubala obululu bwe kugwa waliwo okujjuzaamu declaration of results form, olupapula kwe bwandika results. Buli candidate ateeka okufuna olupapula olwo. Kati presiding officer alina okujjuza empapula, ndowooza DR forms mu Kampala bajuza copy oba 15 oba 20. Kubanga endala ino ziweereza wa ku tally center, district tally center. Nokyo ebintu ebyo bitwalako akaseera bannange. Kubanga otunula polling station e Kampala abalonzi 200 singa bonna bavaayo ne bajja kulonda. Mazima nokulonda kuyinza okugenda mu maaso kusuka mu ssaawa 10 nga bwe tugamba. Nereke ekyo naye ate nosanga eri abalina balonzi nga 15 bamaze dda bintu babijjeyo dda. Kati n'olaba nti ebyo byatuuse
naye abantu bagamba nti lwaki bya Kampala bikeeyo mugendeyo kati kansubire nti 26 Katonda banaba badde bulamu mugende mutambule mulabe Kampala ng'okulonda bwe kubeera abakandidates tugenda obanjulira tugenda obabuulira mulinde ku lunaku lwanca mulabe bammeka abakandidates bagenda kwesimbawo mu bifo bino byewakiso bye Kampala and so on and so forth mubalinde mujja balaba tujja bategeeza. So it's not surprising that we get results from far off centers much earlier than the heavily densely voter populated areas of Kampala with the heavy numbers of candidates who are aspiring for the same position. It's not anything sinister. Just want to tell the people it's not anything sinister that you can get results from other areas before you get from Kampala. It's not about distance. Kikwata kuteeka nti twanyonyodde nti etteeka ligamba nti aba councillors abafudde nga twamaze okubasunsulamu nga aba candidates abasunsuddwamu nga ba candidates ku bifo bya councillors. Etteeka eryo likwata ne bifo birala nga ba member of parliament ne president ye etteeka lyerimu ligamba bw'obaawo candidate yenna nga afudde naye nga okulonda tekunabeerawo ekifo ekyo oba omwanya ogwo tulina okugujuza ekifo ekyo tulina okukijuza nga tuteekawo enteekateeka y'okusunsulwamu obupya. Aba councillors bagambibwa nti abeesimba ku bifo bya councillors basasula ssente mirundi 2 mu banka ekitulina okukitereezaamuko era bw'abaawo omuntu yenna eyasasula ssente mirundi 2 atuwandiikire atulage obujulizi obukakafu nti yasasula mirundi 2 tujja okukwatagana na banks wa Uganda Revenue Authority tulabe ekintu ekyo tukiteereza. Tetwagala bannayuganda kutulugunyizibwa ate nga basasula mirundi 2 nedda. Okwesimbawo si kibonerezo ddembe lyo. Ndowooza byebyo njagala kubeebaza mwenna abamawulire abazze mwebale nnyo ba agents ba candidates abazze mwebale nnyo banange twagala eggwanga lyaffe tukolere wamu okubeera obumu okulaba nti tukulaakulana mu mirembe amazima n'obwenkanya. God bless you. See you later. Thank you, Lord Chair, for that address and for sharing with us those details relating to the electoral process. Dear members of the press, the detailed statement is going to be shared with you via our platforms, and then we will also keep following up through our normal channels. Any other outstanding issues and questions you may have. Thank you. I don't avoid any question, so please. Okay, on the register. Shamim on the register. Yes, I just forgot that one. We informed the country that the process of properly organizing, aligning, cleaning the register is ongoing. And I think we are about to conclude. Not so? That process is going to be concluded. I've been told by my people, by the end of this month, that process will be concluded. Mind you, the nominated candidates are entitled to a copy of the register. So it's within, therefore, our duty to ensure the register is ready and availed to all those candidates who have been duly nominated. But remember, the register we are going to issue is the final register. That is the final polling register. So we want to make sure that all issues pertaining to a clean, credible, verifiable register are sorted, and we produce the register. So it's not something that we are keeping secret. No, we shall inform the country. The register is now this one, and we shall even upload it, I think, on our website, and say everybody is at liberty to see the register that we have and the number of voters. Nolekyo ekintu ky'okutereeza ekyokuwanjula register oba ogiraga eggwanga lyonna tuteeka okikola kubanga amateeka bwe gatulagira, naye kati tukyali mu kaweefube ogitereeza okulaba nti mulimu muntu omu n'omu, sigamba nti Shamimu n'Abakoza
alabikidde wano mu register y'empigi ate ali mu register y'eisingiro and so on and so forth. Oteekwa kubeera mu register kifo kimu ekiro kyolonderamu si bifo bibiri oba bisatu. Na ekikwata ku obuyigirize, empapula z'obuyigirize nti kijja kitya nti abantu mugenda ne mubasunsulamu nti balina empapula z'obuyigirize entuufu, naye oluvannyuma ng'amaze okuwangula ng'agenze mu palamenti oli n'awakanya obuwanguzi bwe n'alaga nti empapula tezaali entuufu. Mwe temwegendereza. Ekisooka etteeka bwe likugamba nti leeta ekintu ekituufu, tukkiriza nti kyokola oba okimanyi nti empapula zo ntuufu. Ekyokubiri, olw'okuba nti tubeera n'empapula kwegamba omulimu gw'okusunsulamu abantu guba munene, kyova olaba etteeka lyateekako enkola egamba nti okusunsula kuba kumaze okuggwa oba nominations, buli munnayuganda yenna oba mu kifo ekyo oba mulonzi oli wa ddembe ogenda kutunulira ku mpapula z'oyo abasunsuddwa. Mugende mutunule ku mpapula z'abo n'abo abasunsuddwa. Namwe mutugambe, mutuyambe, mugambe nti omuntu ono empapula ze zibula mumanyi. Twakula naye ku kyalo agamba nti alina siniya y'omukaaga, yagisoma ddi, yakoma mu siniya 4 nadda wali kuba kapiira, kati level yagisoma ddi. Kwegamba ovunaanizibwa kiringa okulaga nti omuntu ali ku register yafa. Obuvunaanizibwa bwammwe bannayuganda abali mu kitundu, mwe mulina ogenda otulaga nti omuntu ono tetumumanyi, si mutuuze mu kifo kyaffe, ate tazaalibwa wano, kati ku register yaffe azatya mu register yaffe. Nolweffe tugamba nti abantu bonna bakwatibwako bannayuganda abalonzi ababeera mu bifo ebyo, bwe muvaayo ne mukuba mu toki mu mpapula ezo, wadde oli waddembe kutandika olunaku lwankya, genda eri office ya returning officer otunule mu mpapula zaabo n'abo bamaze okusunsulwamu. Bw'ona osangamu nti ono mumbanyi bulungi empapula ze teziwera, jangu kwe kwemulugunya kutuyina kati mu kakiiko wano okuvudde mu local government. Waliwo abateekamu n'abawagizi abaafa. Twafunye juzi twafuna wano abaana abantu abaafa naga nti Katono yatadde mu maama wange nti amuwagidde nti maama wange yafa, yagenze eri mu ntaana alyoka muwagire oba kizikitya. Olaba kyobola tugamba nti omulimu gw'okulonda buli munnayuganda alina obuvunaanyizibwa. The issue of elections in Uganda, everybody, every citizen has a role to play. You go and look, scrutinize the nomination papers of these candidates. If you find that the academic qualifications do not match up, then you raise a petition. But for the commission, after we have nominated, we cannot go to your neighbor and say, your neighbor to bulire, zine papula ntufu obanedda. We don't have that opportunity, we don't have that time, because we have so many things to do. But it's the responsibility of the citizens to go and scrutinize these papers, and they tell us that there is a problem, because that allows us, if we find you are wrongly nominated, we shall denominate you. The law permits the commission to do that. Even now, in the local government now, so far I don't know whether we have denominated any person as yet in the decisions we are making, but we shall notify the relevant parties. Either you are denominated or you are confirmed you are properly or rightly nominated. Thank you. So that marks the end of our press briefing. Once again, we thank you for turning up. We have nominations here tomorrow for special interest groups, while in Kampala, the division, the regional offices in Tinda. Please follow the procedures that we've guided you on for access to those places, a valid ID card from your media house in order to access the nomination centers. Thank you very much once again, and God bless you until we meet again. Chairperson and the commissioners, thank you for the briefing.
The members who have joined us today representing presidential candidates, thank you very much for attending the press briefing. The date has been announced. It is the 15th of January when we have polling for presidential and parliamentary elections. So we will be briefing you regularly as the roadmap progresses. Thank you once again, and God bless you until we meet again. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is a little The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you either something? as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.